Hello everyone, good morning. Welcome to Home Learning SDS Kartika 10 with Miss Citra. Today we are going to learn the lesson 14. Minggu lalu kita sudah mempelajari lesson 13. Dan sekarang kita akan masuk ke lesson 14. Please open your book, page 121. Bukunya halaman 121 dibuka ya. Nah, ini judulnya. The building is Rumah Sakit Umum Daerah. Nah, kalau kita melihat rumah sakit, ada tulisannya RSUD, kepanjangannya adalah Rumah Sakit Umum Daerah. Melalui bab ini, kita akan mempelajari tentang simple present tense, how to give advice, and also kinds of diseases. Okay, now, this is on your book. Ini halaman 121 tadi, lesson 14. Yang bagian A, ada 4 pertanyaan. Kita jawab ya. Number 1, what is that building? Bangunan apa itu? That is hospital. Itu adalah rumah sakit. Atau that is RSUD, we can say that. Number 2, have you ever been there? Pernahkah kamu ke sana? Yes, I have. Pasti semua pernah ke rumah sakit ya. Mungkin mengunjungi orang yang sakit, atau mungkin kita yang dirawat di rumah sakit. Number 3, what can we see there? Apa yang bisa kita lihat di sana? We can see doctors and nurses there, and so many more. We can see medicine, rooms, ICU room, etc. Number 4, why do people come to that building? Kenapa orang-orang datang ke gedung itu? Ya, biasanya because they are sick, karena mereka sakit. And then, part B. Yeah, so this is a dialogue. Let's read together. In the hospital, di rumah sakit. Mr. Badrun and his son, Juki, are visiting Juki's uncle in the hospital. Bapak Badrun dan anaknya yang bernama Juki sedang mengunjungi pamannya Juki di rumah sakit. Juki, Father, where is uncle's room? Ayah, di mana ruangannya paman? Mr. Badrun, he is in the ICU. Dia berada di ICU. What is ICU? Apa itu ICU? ICU stands for Intensive Care Unit. This is a room for people who are seriously ill. ICU singkatan dari Intensive Care Unit atau unit perawatan intensif. Ini adalah sebuah ruangan untuk orang yang memiliki penyakit serius. What happened to uncle? Apa yang terjadi kepada paman? He had a heart attack last night. Dia memiliki serangan jantung kemarin malam. Where is the ICU room? Di mana ruang ICU-nya? I don't know. Look, there is a receptionist. We can ask her. Ayah tidak tahu. Lihat, ada seorang resepsionis. Kita dapat bertanya kepadanya. Juki. Excuse me, miss. Where is the ICU room? Permisi, miss. Di manakah ruang ICU? Oh, it is on the second floor and it is behind the surgery room. Oh, itu ada di lantai 2 dan ada di belakang ruang operasi. Thank you. You're welcome. Nah, those are 5 questions. Let's answer. Number 1, where are
Mr. Badrun and Juki? Berada di mana Mr. Badrun dan Juki? They are at the hospital. Seperti judulnya ya, in the hospital. Number 2, why are Mr. Badrun and Juki at the hospital? Mengapa Mr. Badrun dan Juki berada di rumah sakit? Nah, tadi untuk mengunjungi ya pamannya Juki atau menjenguk pamannya Juki yang sedang sakit. So, we answer to visit Juki's uncle. Number 3, where is Juki's uncle? Di mana pamannya Juki? Nah, tadi ada di ruang ICU. So, we answer, he is at the ICU room. Number 4, what is the meaning of ICU? Apa artinya ICU? It is intensive care unit. Itu adalah unit perawatan intensif. Number 5, what happened to Juki's uncle? Apa yang dialami oleh pamannya Juki? He had a heart attack yesterday. Dia mendapatkan serangan jantung kemarin. So, in part C, ini juga ada dialog nih. Excuse me, where is the surgery room? Permisi, di mana ruang operasi? Dijawab oleh nurse, it is next to the laboratory. You can go straight and turn right. Itu ada di sebelah lab atau laboratorium. Kamu bisa berjalan lurus dan belok kanan. Thank you. Now in part D, we can see some pictures. So let's read together. She is at a pharmacy. Dia berada di apotik atau toko obat. And then second picture, he is at the dentist. Dia berada di dokter gigi. Next, she is in the laboratory. Dia berada di lab atau laboratorium. The last one, she is in a hospital room. Dia berada di kamar rumah sakit. Nah, kalau di bagian E ini ada jenis-jenis penyakit or diseases. Those are kinds of diseases. The first picture, toothache atau sakit gigi. The second, stomachache atau sakit perut. Nah, and then headache atau sakit kepala. Earache, sakit telinga. Fever, sakit demam. Sore throat, sakit tenggorokan. Broken bone, patah tulang. Cough, batuk. Measles atau campak. So, nah, untuk tugas hari ini, Miss Citra taruh beberapa pertanyaan di Google Forms. You can look at the description and the comment column. Okay, that's enough for today. Thank you for your attention. See you.